kanisa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni kwatine watindana samonda musesia wa Mutongo TV la neyongwatine wa mukamba kalivunde ni wa Vilingi wa Mauvoo muthenyane wa umundi twina maundu meke bathukane kuma ba ukambani Kenya yonde na ndesi anza tukumbanisye na naitu kusela ile itatu ukende mwitano wa mbisie na Ndeto TV ndino watumani mukuri ambea na Ndeto TV na ende ndino matadano kumo kanilie ni Mutongo TV woni wa kulilwa Mauvoo atu kusoma yoni cha umundi ni tukula beusoma nita wa Steven MUEMA tuina Teresia mwende eonenga Mauvoo akwanzia meko na ani amwe wala tumanengeto ala tukumbanisye ni bamwe na uiti kangundo level 4 kulikamakana itina mutumia umokutio ni thayu aiwetekana avetiwe mutambo wa nzeve Sensei wanthi ni kukaningisya leli mokueni ayasya uni umamai na nisiye kuosewa matambio mamiao Musumbiruto kukulia MCA meanisie manifesto ya serikali na kuikithia mwene nthini wisimelati ya serikali. Na ngwatanio ya makanisa makueni kukathia hukumi kaunti ya makueni yikundi ya serikali mwene yuikasemano Vilingi wa Mauvoo. Kalivu mwana mosesi ya toko manethie uiti sivitali ni wa kangundo level 4 ni wende kulikamakana itina wa mwana ke umwepita musioka kumakangundo kutiwa ethe wake kutiwa netha ikiokoni cha umundi ula aende kuitwa sivitali ni ukuma muthenyani wa iyo bala abetuikana ta upetiwe nzeve ile kumutethea sia kubeba masama utuku na kananda wa ila eithiwe itanesa ubikia ethe wake nginya atiwa nethayu Minister Muveni wa uiti kaunti ya Masako Daniel Yombia nake eyaseka na mbesa ila sibiwe nisi utungi wa musi wa mututia ateondesa kunena kila kiendeye atena udhasio wa ando mamusi wa mututia Boniface wa muteseni wa kutuambisia Vilingi wa Mauvoo. Peter Musioka ulaithe wake utiwe ni thayo ndena ukwata uti hospitali no yawe takana na mwetie vo muthenya wayo na kuthinikiwa onesa masane ma muthenya ati uthina umela masane mawiyo vala kuweta thayo wake tovetiwe nzevene masaka uta kwithwa ina thina wa kithui na kiei wetatakita theise kutiwa ni thayo kwake na unyugunyusi wake munene ni kwithwa ndawa ila ithite hine wethe wake itanatumika atanesa une wotheiwa ilo vila wivie ndawa ithi utanesa usiona na itanesa utumiwa ni the wake na ne udumi onesa mpaka kindu ta sana na from there ajapata daktari na aumwa oxygenine kalate oxygenine mpaka saa ina niwe wadimite iwe from saa ina my dad apase ya kwacha 5 pe bili nela tuwe atu atwandikiwa ndawa siangilita tuona maana thandatu ambazo ni ndawa tanatumia mara zetu kana ni asaine wenda kitale wetisi mara si pamase ina uma mara itasiumie we are not understanding ni jaugende nondo kuina service tola one ande ovambia to amze x-ray na mami na 5 minutes batenda kitale mutunge atonge oxygen na to amze ila ne muntu ayenda na mina 5 minutes akuna x-ray na sioka ekiwa oxygen ndane ekiwa oxygen yesu kuma sana mpaka saa ina sia weyo na nakulenda kitale maimbia ndupu ndizenda kitale wewo nona you never wona nyana kile netela kuma sana nda kitale lo ligile sana na esa umasaile sia weyo neile ba ubate mundu kumona ulo ligile saile na ne wano ama uma andiki amze usuwe ba ucha cannot admit we either nina sana wano kuma sana na nongo makulia ukungongo makulia ningona mzende kubeba nesa ni atongo oxygen ndaneke wa mpaka saa ina yes yoka kwa admit we Minister Muveni wa mwamwe kaunti ya Masako Daniel Yombia na kikwanzia simweleza kana maana na uthinikia thina uyu nilivele tumikeni utungi wa musi wa mututia te kwa yunde na udhaswa unene uwa muwoti we ni thayo ni vizuri madawa yote yale yanahitajika yaitishwe hata kama yanaitishwa kwa system lakini iwapo mgonjwa ataaga dunia katika hali ya matibabu na hizo dawa bado hajatumia hospitali ama county government iko tayari kurudisha hiyo pesa and I want to assure the family that we shall refund that money. Order ya dawa lazima ifanyiwe order na wagonjwa all the time wanaweza kuaga dunia wakiwa hiyo dawa bado hawajapata. So if you go to there just know that I'm told you that the family has not given me consent and we do
not wanting their patients' information because you are pushing that alafu kujui what alikuwa anaumwa na nini. So I would like you to be very careful because patient notes, patient information must be kept in confidentiality as per the Medical Practitioners and Dentists Act. Onuyo vo ingi mawu na enendela mavikiti sivitali nuni maelesia maunyungunyosi moyo ulo thukumiwa sivitali uyu maitaka na melasmika utumwanza kuthoa sindu kwa thonyo sia kuungamia mondo mama wau kitumi yake iki yumnya mwene ni na muwau ba wodini ndumiwe ngauwe gloves kindu kitaile utumwa muwau angi mamwitu wamwe na enendela metetea wa umovo amaelesekana mekue lungu ya sakuthinikiwa nengi kwenda na ume ya masaa maingi mekalite na wa umo matundu mameka sivitali ni uyu nukia saile numie vasa nundu numie 6 kula numie chanza vina nukia kumbikia saile na noka vatu dhimiwe fresha inyakwa no ya imo na twathimwa tuiwe twikale kuna novo tuilia tuina ya lunch katikilio tuili kandi ne tukewa sioka iwa tukatongova tutwikalile masaa siku masaa isisio mbena tudimiwe saa itano ili ndeva tuyuka tuketwa masitwa tukatungwa ingi tukewe kalai tuyuelewa ikwenda kandi kana yiko na chusu ndio hiyo kwacha saa ile na konene sawa vitu wako yudiende yutetwa masitwa bana ate watika leva twetele yana boko miwatu wakalundo ina vina mwingi nundu wetu kiita bisa kumina ile umete muti ndoite na kubikana jina niwe tu na mambo mapresha ya mamina bana vile mchela lokela kuhusu hospitali. Sasa nimeambiwa at least as of now wagonjwa outpatient 131 patients have been seen up to and including kupewa madawa. Napenda kukuhakikishia kwamba wagonjwa wanaonekana jinsi ambavyo wamekuja. Yuitu wakangundo ito singi hivi. Bina mwenene na. Amba nondo kweka nondo wekeda daktari utena sioi. Na andike daktari nengi patuka kuma na no tuyo. Maitu bandi yani ona no 150. Twengi makitie kuinuka. Baadhi tu ya inge kitu ile mpaka kuya bila hisi usie. Vile tango tito kwa kueva tu vile 150. yu kila menda ni gavana wa kaunti ya Masaku vamwe na minisa muveani wa uiti mathinikie na gukunikila muno uiti wa sivitali uyu wa Kangundo na kuveta mathina ala mekumbirite vono kana uiti wa ile na mwene nthi kwika kuumia nangi kwase mathayo mo kwau tafadhali nitu mwisuva alama usikanitia maundwa ndiye sene chao government ya Masaku itongwewe ni ya excellency wa vinya etha muyenda kuumwa etha muyenda unene wanai do the necessary ete isi ndo ila sia ilete sivitali awauma tetheke tutetheke na tuyianiwa na tukekala na mugo na awauma itetheka lakini baendwo we are going to lose patients. Kaunti ne Masaku nyeni toboni mutesia Tusonga na mbe minisa osese iwanthini Profesa Kithure Kindiki ni wa makania ala methitwe mayuya na kwananga siuma cia leli wa matuku wa SGR kana ni mekosi wa matambio maima kimiao wala wa bwana nesiko isu na cia umama ila si muisio kwa osese Kindiki kauntini ya Makueni kumuthoja Deputy County Commissioner wa Sub-County nzau ya Kambu ila ambiwe oyumetuki na keken vo na nuku tuelese. Aitamboka kwa ivindambe vyo kauntini ya Makueni tunaokosa uteleva wa minister wa sese iwanthini vanthi ya Kenya. Profesa Kindiki Kithure na ombola kilungu kinene cha molati wa SGR ke kauntini ya Makueni kendo kilacho thothe tonekani wa siuma cia molati ukuyoa na kwanangwa. Vala wetamuya wako sese ya milati ya serikali na utomeka kukwata na kwikia mbini alame kuya siuma ina kwananga milati ingime neneta masilanga makutwika nyakiu. The law governing critical infrastructure now is the Protected Areas Act, Cap 204 of the laws of Kenya. Any person found within the vicinity of a protected facility, including the railway, critical water reservoirs, will be dealt with in accordance with the Protected Areas Act. That is the most serious and most punitive law. It is the law that guards State House. Na ofisa wa usalama akupate pale
bila idhini, ako na ruhusa kulingana na hiyo sheria. Sheria inakubali akusafirishe mara moja ufike kwa shetani. Uneni uno wakota mbuni gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior mbunge wa Kibwezi East Jessica Mbalo na atongo yangi alama evikete kukukosea kuvingwa kwa sub county ya Imbia ya Kambu. Wale watu wanavandalize kitu wanaenda kuuza chuma 1,000 na wakimaliza hiyo wanaingia project zenu za maji, wanaiba chuma ya maji, wanaiba panel ya stima. Kama mnataka kutusaidia, protect our projects because they are your projects. Malama umbula kwa sub county no vucho monene kwa enende maisio sia masonga leni mutito wa ndei vingoni na dhangala medhito maitamboka miendo measa kukwata udhukumi wa serikali. Tulikuwa tunaenda mbali kuandikiwa walimu, na walimu tulikuwa tunaandika na sub county zingine which are still very good na ziko 1 unit. Sasa walimu watakuwa wanaandikwa hapa kwetu. Tio huo tulikuwa tunaandikisha askari. Askari tunaenda kufanya parade, keki yetu inakuwa kidogo. Nafikiri sasa keki yetu itakuwa mzuri, askari watakuwa wanatoka hapa kwenu Kibwezi. Makueni yuye na sub county kumivala deputy county commissioner wa Mbevi wa sub county ya Imbia Kambu kwitho Teresia Mburu. Minister Kindiki ayumbula nthini wa ilungu ya simu ile siukite maofisa mameve akivathokonya nimetho wa maito mwakesione kicha kambone kana nethe mambise kukwata uthukumi vau kwa vau. Patia wiki ngapi? Ikaleta hapa all heads of department, registrar of persons ama ofisa wa kuandikishana vitambulisho. Inaleta hapa in 2 weeks. Inaleta vile registrar of births and deaths hapa within the next 2 weeks. Sawa. Vile nitaleta hapa sub-county director of education na TSC director of education na vile OCPD na wale viongozi wote, siku komanda na kila mtu ambaye anahitajika kwa hapa. Katoa division ile ya sub county Imbia Kambu ve division ya mutito wa ndei la ikalone masoko kauta wivola mutito wa ndei. Bala kaunti ya Makueni ithito na ngusanisho cia muvakana ila Taita Taveta. Ngusanisho ila Minister Kindiki wanenga county commissioner wa Makueni Andrew Wafula no Taita Taveta la matongo senza mayemona kuthinekia ngusanisho isi mwile kuithinekia. Mutongo TV kuma Kambu kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Tusonga na mbe musumbe Dr. William Ruto ni wakulia memba mambungesi ya county medhi wa musalini wambe dhini wa kuthukumithia kwa manifesto ya serikali na muno dhini wa maudhukumi matiuche alama kwenda ngwatani na kiandacha serikali ya kati. Musumbe Dr. William Ruto aine night na ukomana na MCMA UDA State House ilovi ni wathingilela tongo ame na kianda kinene dhini wa kuikiria NND ni mama nyeme vango yo ya serikali ya maendeleo ila yendeye OU na ila nziani kilelo ni cha kweli mathayo ma NND mwaka. Your Excellency President Ruto atongwezi umbano State House ni wathingila vata wa MCA kutuika mivango ya serikali ya maendeleo na ya kweli mathayo ma NND kuyanana na President ni kana muvango wa serikali wa waki wa nomba nukwenda utuiko nezani serikali cia mitiuko ni kwithwa ni uthukumi utethecia vanene kusiovya miana mingi ya mawia kwa mwika mwingi makauntini. Hiyo program ya housing is supposed to help us sort out 4 issues. Number 1 is to make sure that we have decent housing for Kenyans, because the constitution mandates the government to plan decent housing for citizens. Number 2, it is the biggest employer. So tunapanga ajira ya vijana wetu kupitia kwa program ya housing. Muvango ungi wa vata hula President William Ruto hukwenda mema mambunge ya county mautuike kwa vakuwe ni wala nyumba wa witi wakinandu Imbia cha Social Health Fund SHIF. Kuyanana na President Ruto ni kananzia edwa thitethecia vanene kwikithia kila mwenende ni wavikiwa ni witi wena wiananu na withianu kuoya ndwani.
Hakuna mtu tena ataenda kuuza mali yake kwenda kulipa bill hospitali. We will have a proper plan. My brothers, find out how many community health promoters are in your ward. Ni kina nani? Are they doing something ama they are not doing anything? Assist the county, assist us, so that, because these are people we have given equipment, these are people we are paying a stipend. MCS methito mathia manengwe kinandu cho kimana cho thukumi ward-ini cha Ward Development Fund ukuliola withwa uthiania kwisila kuthumithio kwa livoti ya NADCO ila chumani kikivitie irenganiwa kwa President Ruto na ndongo hiyo lehi Raila Odinga. Your Excellency, also tunakushukuru kwa sababu wewe ni mtu wa mashinani, na kwa sababu wewe ni mtu wa mashinani utajua ya kwamba vile Your Excellency, unajua tumeongea mambo mengi, tumeongea mambo ya Ward Fund. Watanio iya ma MCA na magavana haunduma na serikali nene ni athingililo tayo kwithwa na uneko munene nthini wa kwianisya mathukumi onthe na muno hala serikali ya kunia maleve nayo ndani ya kampeni. Ile maneno yote tumekuwa tukiwaomba nyinyi ambayo yanahusu maneno ya plan mumepitisha. Mulipitisha pesa ya KIPES 250 in all the county assemblies. Mukapitisha pesa ya CHPs. Mukapitisha pia hata land. So ile tumewaomba Your Excellency that we give the lands to the national government so that they can build the low-cost housing, and for EPZ and SCZ, there is not a single of these county assemblies that has refused to pass. All the positive indicators munaona ya economic recovery, it is not just happening. It is pure hard work by the president na sisi tukimsaidia. Kwa hivyo mutushikilie mashinani, zile program ziko, musipigie debe. What we are going to do this time round, we are going to implement our manifesto to the letter. Because hatukwenda kwa wananchi kwenda kuwadanganya. Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwaka. Tusonga nambe Minista Muveani wa Mugo wa nthini Profesa Kithure Kindiki ni wathingilela kana serikali ni kuosya matambio momo makimeo angangania thukumi ma serikali na enendela mekwikonia na siko cia kung'ea itheka na muno icio ni cia Athi River, Kamulu na icio ni ingi cikivothukanio. Kindiki ingi ni wathingilela kawa kukitana mbuki ngune mungu ondu muna ndawa cia kumila ulote gwikonyoni cionthe cia vanthe ya Kenya uthithela mituki ayumbola kana kuga kubikia yu andumbe wa maana 3 mekitumbine kaunti ya Masako nthini wa Musako ula utwaiwe ni itue cia usesei dan. Aine na nandiki ma Mauvoo wa musini wa Masako itna utwaisya umbano na maofisa manza ma usesei makaunti no. Minista wa Muvea wa Mugo wa nthini serikali ni nene Profesa Kithure Kindiki ni waelesya kana serikali ni kutumia vinya wa wonthe kuminana na kola ala methitwe maithinia enenthi na wangangania wa itheka na muno icio ni cia maboko na mawithiuluko na va kauntini ya Masako dalesio na maofisa ala meukukonia na wangangania usu ni meose wa matambi momo makimiao. We have a problem of land fraud in this county. Certain parts of this county, especially Athi River, Mauvoo, and the adjoining areas, Kamulu and others, where land fraudsters conniving and in cahoots with corrupted public officials have engaged in fraudulent issuance of title deeds that are not genuine, and therefore we are going also to come heavily to enforce the law to get rid of all organized criminal gangs that are terrorizing the people, including genuine landowners of private and public land. Wengi Kindiki ni wonya ukani uruka maofisa ma serikali mevo ateti ala methi tumetithe cia angangania sukuosa mavalua maithe kama chati dalesio namo ila meukwatikana mehose wa matambio tanzangili na kutumiwa matambi momo makimiao.
We know some of them are able to succeed because they are in cahoots with some crooked officials from the Ministry of Lands and the Survey of Kenya. Some are in cahoots with a few crooked law enforcement officials, including Ngao officers and police officers. And therefore, we will categorize all the culprits, the land grabbers, the organized criminal gangs, the corrupted public officials, and the corrupted law enforcement officials. We'll categorize them as one. They are all criminals, and we will get rid of these criminals in the shortest time possible. Ukonia kawa kumina utumi muthuku wa mbuki ngune mungu ndumana ndawasi ya kumila isione sionde siande ya Kenya ministro ni walesekana silikali nditia evia yolo wa yenge nginavala utumi usu uthela na usovyo wa mbuki ngune mungu uthele ndaweta kana kuvikia vuu va masaku anume wa manatu ni maminite kweki wambini na ngalilasi ukonwa kukuwa mbuki isu wanasuika mina kweki wambini. We are going to use all the security infrastructure that this country has to crush, defeat, and overcome those that are engaged in destroying future generations by enslaving our children in hard drugs and killer brews. And therefore, we have arrested nearly 300 people in the last 3 days. We have done 765 raids across Machakos County. We have apprehended motor vehicles that have been used to transport drugs and illicit, including counterfeit alcohol that is dangerous to public health. Daniel Mwankela, Mutungo TV, kuanza wa ofisi wa County Commissioner katikati wa musie gwa Masako. Nede mwana museisi ya Mauvoo asuma Daniel Mwangala kuma county ya Masako metunenga mwanyo wa kwa mbosemba udhio mwane muguve tuedhi na yetu ukite. Museisi witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na ya kwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya sala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vya sala situ. Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve. Kwi Mauvoo alama itawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wasivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. No withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace
in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Nitwashokeria zama ya makanisa va Kenya NCCK ubongo makweni kwisela balabe mwana kivela mwa Bishop Japhet Ndivo wa kanisa wa Pefa ne ya kadhi ya matambia ala serikali ya kaunti ya Makueni yose teki maendeleo hukuma mosa utongo mwakani wangilile mangole na ile zama ingi ni yenda serikali ya katithi ni kiangalama ya mekalela iyolu mwana kusobea kisomo Caleb Jalo amutunga. Kanisa ni WINAKE musieni wa wote ndongo isianzama ya makanisa Kenya NCCK kaundini ya Makueni itongoweni Bishop Lonani Viweta chairman wanzama enovo angewele mbetani ya umeloni wasiwa Bishop Japhet Nduva ne makoni ambi uthukumiwa gavana Mutula na timu wake ulawu wananetie kuma moso tongo mwaka wangilile miongole na ile ama kiweta kanaona kutwika Makueni ya eno kwati munini kwesela koti ula yumbana siya na ulawu tesa kutoisya maendeleo kwa kiasi kinene ndio navamuna uni metekela wongele kuwa ombanya mwakoti kuma serikali wa Mutula woso tongoi vamuna miradi ile toiwe kuvike ya OU yivo miradi ya kwa ili ya masoko na miradi ile ni ukonia amuika. We took note that Makueni County had low own source revenue generation in the first year to sustain their budgets according to the Controller of Budgets annual report. However, this has improved by a commendable increase of revenue remitted in the last 2 quarters. We applaud the efforts made by county government to improve service provision and delivery on development projects such as the markets. Moreover, programs and opportunities for the youth venturing in ICT. Ndio na wamuna uni meenda serikali wa kaunti kuthinikianze ila siye na matuiku na mono isione siya kaiti. Twithiwe tuikulia nikenda kaunti katonye kuharakisha kana kwithia ni yakati ya muno undu wa kuendea na kuseuvya matuika maingi alame sehemu ya kaiti na imwe ya suni twika imwe ndongo ni primary school pala ulelu utialite omita ile ila sisela wanengali itwika yuende na uomboka ona kutembua na ni ende na kwete mbanga ni iko na nyakana ni mbanga yetele kwikika na ni ya ile kusiwa kuna serikali ula munene ukiendekea kusovia kisomo na kuchailanja nungi kikethiwe kisomo kitatethia ingi makienda serikali kuthinikia ngalama ya mekalile kwina matambia masio alama osetwe makusovia kisomo na imwe ya asuni kwithiwa serikali wa Makueni County unaminie kosa alimo ma ECD na MUEMA maandika ta and permanent and pensionable na methi wa jume na wikwatio wa kuendea na wia ndini katika undu wa environmental conservation kana kusubia mawithi luloko maito Makueni County nitukulia ingine twithiwe tunenania pamuna kukulia nikenda serikali wa national government ukasisio ndutonya usubia kisomo na asomi na kisomo kikatonya kwithwa kitonya kusubiwa nikana kikethiwe kisomo cha level ya ndi kana cha hali ya ndi kalama ya maisha ikatonya kutheanjwa ku Kenya ni kwithwa thinola munene wina andu ma Kenya ni ngalama ya maisha kwitha je ulu muno na andu ma Kenya matatonya ku manage maisha ibindani yetu ikalite. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Ni muvya Caleb tudhiko Angelina atandithia mailavu ngalegosia changamwe muzini wa Mombasa nimelalamike tambia maofisa ma serikali kumabingia biashara sio itina wo kwithwa bena mavolo alama ilete makwendeze biashara sio atandithia measia kana chumwa kibitu ne mabithukio biashara ne sio na kulasimithwa kuibinga wala mekwasia kana kubikia yu ni matalite alama nene. Angelina Tanithia my love sub county ni Changamwe Matongo ni Junior Wambua na Faith Mwende ni maweta kana chumwane kivitu wakana niyo maofisa anene serikali ni mavikie biashara nisiona kumala asimethia kuivinga etina wa serikali nene kwesilamu vya useseiwa nthini kumia mwamulo wa imwe ya ilavu na ila sieva kuvina maskulu kana nyumba sia udhaithi kuvingwa. Watu waliweza kuambiwa hawana kibali ya kufanya biashara na wakaamurisha baa zote ziweze kufungwa siku ya Alhamisi. No bars were operating on Thursday and these people came yale masaa ambayo yanatakikana
katika sheria kuweza kufanya kazi. Walikuja muda wa saa 11 jioni na kaweza kuwaras watu wetu vibaya sana, na we were not happy about it because sisi we are the biggest investors in this county. We are the ones who pay pesa nyingi ya ushuru katika kaunti ya Mombasa, and we were not happy at all. Atanithia anima kuwetakana mena mavalua ala metikilitu kutoa isio viasala hii na ala maumiso ni serikali ya kaunti ya Mombasa kuisila bodi ya kulunga viasala siambuki vala aingimo maivite ko na angi nimetelete kuivia moi uwa katatu ute modelu kuyanana na mwamulo wa bodi ya viasala sia uki va kauntini ya Mombasa. The way they came would love kama wangekuwa na watu wa county because they are the ones who issues us with the liquor license, and most of our members ate the invoice of 2024, and we were given up to that 1st March to pay the liquor license. Apart from that, we have a pending matter in court about the liquor act of Mombasa County government of 2014. There's also that pending matter of Liquor Control Act 2016 of national government. All those matters are in court of Mombasa. So we as Mombasa County Bar owners, we have a pending matter in court. And if we have a pending matter in court, sioni ni logani ambao inaspacede chenye kiko kotini. Wangesema wameappeal the matter which is pending in court to come and do whatever they were doing. Nima kuwetekana mwamulo wa minister osese iwandhini unaiwa kuvinga viasala ila si isione ila itailite vala makuwetekana ni matiite mawala ni ondhe ni kuidhua viasala sio si isione ila si alite vala ingima kuwetekana mayali to vingua viasala sio ni kuidhua vena ikwani madha akisia kotini maisi kata bodi ya kunenga ni license sia viasala siambuki vamo sini wa Mombasa. Walisumbuliwa katika siku hiyo, manake ni simu zilikuwa zinapigwa, wengi wamefunga, na nikapelekwa mpaka Changamwe, tukawekwa ndani kwa ajili hatujui tumefanya makosa gani. Kwa hivyo ninaomba tuwe tunaangaliwa mara nyingi, na tulikuwa harassed vibaya sana, hatukujua ni kosa gani tumefanya. Ni njia nzuri sana tukitumia njia ya ushirikiano, njia ya amani, ili tuweze kuhakikisha watu ambao wanafanya hiyo biashara hawajajiona kuwa hawafai kabisa, kwa sababu the way it is now inaonyesha kuwa ni kama biashara hiyo ni haramu na itakikane katika hawatakikani katika biashara, ambapo sivyo. Watu hapa biashara wanashirikiana na county government ya Mombasa, na wanahitaji kusikia sana county government ya Mombasa inapeana directive aina gani, na ambao wamesema watu wa apply, wakionekana kuwa mtu yuko mahali ambao sipo, itakuwa amekuwa vetted na akaonekana kuwa hasta. Yu atandithia anima kuwetekana ni malikite ngalama nene kuma viasala sio si avingwa ilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Muka wa Musumbere Cheruto ni wakathi ya matambila maende kuswa ni muka wa munini wa Musumbe Doka Sirigathi maku kitana na utume wanda wasia kumila recho sekana kithito cha Doka Sirigathi nikiende kuitana amuika aingi aikulia Kenya kuvitia mbe na kusobea mesie nundu niyo isi ande ina ulumu. Oneni ya chathini chambo ya kauntini ya Nyeri muka wa Musumbe Mwandu Recho Ruto ni wakathi yetambea muka wa munini wa Musumbe Mwandu Pastor Doka Sirigathi koviti yake ya kukitana na ndawa saumila na monokati wa moika. With responsible youth and strong families, nations thrive socially and economically. I commend the efforts of Her Excellency, my sister, Pastor Dorcas Rigathi, who has been at the forefront of addressing the challenges facing our young men in combating alcoholism and drug abuse. Your dedication and commitment inspires us to fight for the youth of our nation. Mwandu Recho ni wathuthie nenzema kwa tamba unakwithwa na misi tanze moya kuikithia nthini etho na ngwacha niyo na vinya weta kana misi makanisa ondumwe na serikali tawala ni waikiwe ni ngai na ula waila uthukuma vamano kenda mathayo makasuviwa. I encourage the church to pray for all arms of the county and national government and to also find ways to make our nation better.
You can support various development programs by ensuring that congregations understand what the government is doing and the opportunities that they can take advantage of. Nake mwandu Dorcas Rigathi nuwetie siana sailo sovyo nokenda kuikithia uni museo weta kusovya siana ta kuikithia nduani ende ya nambe. Children are a symbol of a future, of destiny of a nation. And it is the children that actually will propagate the next dispensation. And if the children are dead, a community will be dead. Governor wa county Mutaika Higa ni wathuthe ngwatanio kivathukanio siki thini cia thukuma vamwe no kenda kuendesha nzinambe. Uneni wake ukwatwa ni MP wa Nyeri Town Duncan Mathenge na munyanya wa Mukuruini John Kagoshia. It is not also lost on me that it is very rare for churches to work together and the denominations, because some accuse others of fishing in their basket other than going to the ocean. Look at us here. So my prayer is that we continue holding together, believing in the power of prayer, loving one another, and getting focused on where we are going. It is possible, it is doable. That yes, we can put our efforts together and eradicate the vices that are threatening the fabric of our families and of our future and of our youth. Galikoni osesei kana county commissioner wa county Nyeri Pius Murugu nuweti ya mavisama osesei tame kuendea na iseso ila yende ya kuikithe kana nzovimba tanania kuna mungu county ni And therefore kindly Guripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Amoitu kauntini ya Embu nimenda kaukwata na kusovya makundi nekenda kutetheka na melati kibadhukanio ya mekovo kine binda ila makundi kibadhukanio ma amoitu kauntini emetelete kutetheka na mekovo tena usiao kuma ikundine ya chama na chapa umatethesi ya kweyukilia kiukwati. Tumekuja kulaunch muradi ambao au initiative ambayo inaitwa Chama na Chapa Hustle Boost Initiative. Ni initiative ambayo itasik kuempower wamama katika vikundi zao, kwamba ni shirika la kina mama ambalo linasimamia rasilimali fulani. Sio tu pahali pa kwenda na kujivinjari, bali ni pahali pa biashara. Kwa hivyo tutakuwa tunafanya huu shirika au mentorship program na mashirika ya kina mama karibu 48 kutoka hapa Embu, ambao leo tumeshiriki na hao kulaunch huu mradi hapa. Mentorship program, jambo ambalo tunataka kuachieve mwishowe ni kwamba kila shirika ambalo liko hapa likuwe na mradi ambao au asset ambayo inaweza kusema hii ni asset yetu. Funding, we are going to be providing the funding together with the mentorship. So the mentorship program comes together as a package with the funding for whatever they are going to be doing. Boost. What we refer to as a boost is just a normal loan that you can go and borrow from the bank. But when it is a boost, it has some particular things that are subtracted from being a normal loan. In this case, we have subtracted collateral. So the people who are going to be given those boosts here, they are not going to provide any type of security. 2, we have removed interest. When they repay the respective boost, they will not repay it with any interest. And 3, we have added them. If the loan was 6 months, we have added them an extra 2 months to make it a total of 8 months. The work of the government is to create an enabling environment for these people to work in. There has to be security. We also need to take care of the local people so that they are not exploited. There are also some unscrupulous NGOs within the country, and those should not be allowed. Mwana wa Minister Musalia Mudavadi ni wanguli elembeta ya Afrika na Europe kuthukuma pamwe kutumia mabuso alama tonya gutethia malembeta aili kabina nekau Mudavadi ni wathoche mawendekethio manthi ya Denmark ma kutoisia maendeleo aya sieve na mabuso manene ma Denmark na elembeta ya Afrika kuweka maendeleo manene alama tonya kutethia mausio mokite. The truth is, yes, there has been a difference in engagement.
Now, what is the nature of this engagement? What is the structure of this engagement? Becomes the very important issue that my colleague, the Minister for Foreign Affairs, is raising here. Because the question is this engagement having the necessary impact? Is it just growing in terms of numbers but skewed towards one part of the globe, that is the Europe or Denmark for that matter? Or is it also having that impact that it should have on the African continent? For instance, Kenya has just finished the agreement, the EPA, European Partnership, Economic Partnership Agreement. The first for us, the first perhaps in Africa, if I'm not too wrong. Now the question is, can we then move to the phase of proper implementation? And we appreciate that this is a milestone because the EU Parliament has endorsed this agreement with an overwhelming majority, but can we now implement it? Can we see the benefits of that agreement? Because if you look at the trade numbers, they're still very grim comparatively to what comes to Europe and what the African continent gets in terms of their trade balances. So there is an issue there, and I think with this strategy, if it's going to yield a structure of engagement that has even greater impact in the livelihoods and helping the African countries get out of poverty and crisis, then it will make a lot of sense.